Hello guys, நான் தான் ஜகத் and welcome back to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல iFFalcon 55 inch smart TV unbox பண்ணிடலாம். So let's get started. நான் பாத்தீங்கன்னா டெக் அண்ட் டிராவல் வீடியோஸ் போடுவேன். நீங்க ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்திருந்தாலும் சரி ஆர் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலை பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி நோ இஷ்யூஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். iFFalcon டாப் லெஃப்ட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் டிவின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது கீழே பார்த்தோம்னா 4K Ultra HD டிவின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கடைசியாக கீழே பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சைட்லையும் பார்த்தோம்னா சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸோட சைடில் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். சைடில் பார்த்தோம்னா கம்பெனி நேம் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டிவின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டாப்பில் பார்த்தோம்னா டிவியை எப்படி சேஃபாக பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே எடுக்கிறதுன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டிவி அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஆக்சசரிஸ் இருக்குது. ஆக்சசரிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா டிவி ஸ்டாண்ட், வால் மவுண்ட் பிராக்கெட், மேனுவல் புக், ரிமோட் அண்ட் சம் ஸ்க்ரூஸும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்ம டிவியை ஸ்லோவாக பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ ஃபிசிக்கல் ஓவியூ பார்த்துடலாம். ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா எல்லா போர்ட்ஸும் இருக்குது. அதாவது HDMI போர்ட், USB போர்ட், LAN இந்த மாதிரி எல்லா போர்ட்ஸும் ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. டிவியோட ரேர் சைடில் பாட்டமில் பார்த்தோம்னா டிவி பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு போட்டிருக்கு. டிவியோட பாட்டம் சைடில் பார்த்தோம்னா சென்டரில் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு சைட்லையும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. தென் லாஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிவியை ஸ்டாண்டில் மாட்டுறதுக்கு மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. டிவியோட சென்டரில் பார்த்தோம்னா கம்பெனி நேம் iFFalcon மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது கீழே பார்த்தோம்னா நோட்டிஃபிகேஷன் லைட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்துடலாம். ஸ்க்ரீன் சைஸ் பார்த்தோம்னா 55 inch. இது பார்த்தோம்னா 4K Ultra HD டிஸ்பிளே. இந்த டிவியில் பார்த்தோம்னா ஹை டைனமிக் ரேஞ்ச் 10, ரெஃப்ரெஷ் ரேட் 60 Hz வருது. இதோட கலர் டோன் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. டிவி பார்த்தோம்னா ஆண்ட்ராய்ட் 9.0 பையில் ரன் ஆகுது. டிவியோட RAM and ROM பார்த்தோம்னா 2GB RAM and 16GB of internal storage. Speakers பார்த்தோம்னா Dolby Atmos with surround sound technology. இந்த டிவிலே பார்த்தோம்னா built-in Chromecast-ஓட வருது. இதனால நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் அதர் டிவைசஸ்லேருந்து ஈஸியாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிவியில் பார்த்தோம்னா LAN, 3 HDMI போர்ட், 2 USB போர்ட்டும் வருது. இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்தோம்னா நல்லா தின்னாக இருக்குது. பட் ரேர் சைடில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. அடுத்தது நம்ம ஹோம் ஸ்க்ரீனை பார்த்துடலாம். நம்ம டிவி எப்போ ஆன் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் தான் வரும். எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்க கண்டென்ட்ஸும் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும். அதாவது பார்த்தோம்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ், யூடியூப், ஜி5 இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்துடும். இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் பார்த்தோம்னா ஷாமியோட பேட்ச்வால் மாதிரியே இருக்குது. அடுத்தது டிவி ரிமோட் பார்த்துடலாம். டிவி ரிமோட் பார்த்தோம்னா சின்னதாக நீட்டாக இருக்குது. யூஸ்வலாக ஸ்மார்ட் டிவி ரிமோட்டில் பார்த்தோம்னா கூகுள் அசிஸ்டன்ட் பட்டன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தோம்னா அடிஷ்னலாக 2 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று நெட்ஃப்ளிக்ஸ், இன்னொன்று பார்த்தோம்னா TCL டிவி அப்ளிகேஷன். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூசர்ஸ்க்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம இப்போ TCL டிவி அப்ளிகேஷன் பார்த்துடலாம். இந்த TCL டிவி அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நிறையா கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தோம்னா பேட் கண்டென்ட்டும் இருக்குது, ஃப்ரீ கண்டென்ட்டும் இருக்குது. ஜி5 அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸில் இருக்க எல்லா கண்டென்ட்ஸும் இந்த TCL டிவி அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே இருக்குது.
டிவி அண்ட் ரிமோட் ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஓம் பட்டன் அண்ட் ஓகே பட்டன் ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சோம்னா போதும், பேர் ஆயிரும். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே கூகுள், ஓப்பன் யூடியூப், latest news, close YouTube, open Amazon Prime, opening Prime Video. டிவியில் வர பட்டன் பார்த்துக்கலாம். டிவியில் வெறும் ஒரே ஒரு பட்டன் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரே பட்டனில் தான் ஆன் ஆஃப் நேவிகேஷன் அண்ட் செலெக்ஷன் பண்ண முடியும். பட்டனை ஷார்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் லாங் கிளிக் பண்ணோம்னா செலக்ட் ஆகும். இப்போ டிவியில் வீடியோஸ் ப்ளே பண்ணி வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனி சஜஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் மோர்.